একেএস কমিউনিকেশনে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও স্মার্ট এলসিডি ক্লক আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ। দেখুন এখানে ব্র্যান্ড বক্সে অনেকগুলো কালার দেওয়া আছে, আর দেরি না করেই ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। দেখুন ওপেন করার সাথে সাথে সাদা রঙের স্মার্ট এলসিডি ক্লকটি পেয়ে গেছি। দেখুন এখানে একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। দেখুন এতে 3টে বাটন ও 3টে সুইচ দেওয়া আছে। এটা সেন্সর বাটন, এটা অল সেট বাটন, এটা মিনিট, ডেট, আওয়ার, এই বাটনগুলো এখানে দেওয়া আছে। নিচের দিকে দেখুন আছে ব্যাটারি স্লট, যেখানে 3টে ব্যাটারি লাগবে। উপরের দিকে আছে অ্যালার্ম, স্নোজ ও লাইট বাটন। এবার 3টে ব্যাটারি ইনস্টল করে দিচ্ছি। ইনস্টল করে দিয়েছি, সাথে সাথে দেখুন এখানে ব্ল্যাক কালারে টাইম শো হচ্ছে। এবার দেখুন অল সেট বাটনে ক্লিক করে এবার দেখুন এটাকে আওয়ারটা চেঞ্জ করছি। এবার মিনিট বাটনটা দিয়ে মিনিটটা চেঞ্জ করছি। দেখুন মিনিটটা চেঞ্জ হচ্ছে। দেখুন এখানে 24 বা 12 আপনি যেইভাবে রাখতে চাইবেন সেইভাবে রাখা যাবে। দেখুন এখানে AM PM আসছে। এবার এটা অ্যালার্ম অন অফ বাটন। দেখুন এখানে অ্যালার্ম অন আছে। অ্যালার্মটা সেট করে নিচ্ছি। এই স্মার্ট ক্লকটি পারচেস করতে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সের পারচেস লিঙ্ক থেকে পারচেস করতে পারবেন। এবার ক্লকের উপরের বাটনটা প্রেস করলেই অ্যালার্মটা স্টপ হয়ে যাবে ও লাইট জ্বলবে। এবার আপনাদেরকে একটা ট্রিক্স দেখাই। দেখুন এই ঘড়িটাতে 3টে ব্যাটারি লাগবে। তো এখানে যদি উপরের দিকের ব্যাটারিটা খুলে রাখা হয়, ডিসপ্লেতে লাইট আসবে না, কিন্তু এই ক্লকটা সুন্দরভাবে চলবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন।